Будем говорить Hare Krishna. о джапах, повторении Харе Кришны. Our main practice. Повторение Харе Кришны — это наша главная практика. It's mentioned in the Shastras, Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purno Shuddho Nityamukto Abhinatvam Namanamino. That the holy name of the Lord is Chintamani. В шастрах говорится «Нама Чинтамани Кришна». Святое имя Господа — это Чинтамани. So Chintamani means desired gem. Чинтамани означает волшебный камень. And so the holy name is like that. It fulfills all of our desires. Святое имя, такова природа святого имени. Оно исполняет все наши желания. And actually it purifies our material desires. Оно очищает наши материальные желания. And gradually changes our material desires into spiritual desires. И постепенно меняет наши материальные желания на духовные. And we can cultivate that by hearing and chanting and understanding the mantra. Мы можем достигать этого, слушая, повторяя и понимая смысл мантры. And we should be careful that we should gradually change our desire. We should try to direct our desire towards the spiritual things. И мы должны стараться постепенно направить свои желания на духовные вещи. Chaitanya Rasa Vigraha, the holy name is the form which is full of rasa. Чайтанья Раса Виграха, святое имя, это форма, исполненная расы или вкуса. And it is purna, it is complete. Оно пурна, полно или совершенно. Shuddha is pure. Оно чисто. And nitya mukta, it's eternally liberated. Нитья мукто, оно вечно освобожденное. One of chants, it also becomes liberated. И тот, кто повторяет святое имя, тоже достигает освобождения. And naminatvam namanamino. Abhinatvam namanamino. That the holy name is non-different from the Lord Himself. И абхиннатва наманамино. Святое имя не отлично от самого Господа. So we're directly associating with Radha and Krishna when we chant Hare Krishna. Таким образом, когда мы повторяем Харе Кришна, мы общаемся непосредственно с самими Радой и Кришной. Bhaktivinoda Thakur once said that there's only two realities in this world. Бхактивинод Такур однажды сказал, что в этом мире есть только две реальности. And that is the jiva and the holy name. Это джива и святое имя. And he also said another time that it's our only friend is the holy name. В другом месте он сказал, что святое имя — это наш единственный друг. So it is our ultimate shelter. Это наше наивысшее убежище. And we're going to discuss different things about the holy name tonight. How many? Different topics. Сегодня будем обсуждать разные темы, связанные со святым именем. We know that mantra means to free the mind from misconceptions and ignorance. Мы знаем, что мантра означает освобождение ума от ложных представлений и от невежества. And it's mentioned in the Kali Santanara Upanishad that iti shoda shakam nam kali kalmasha nashanam. These 16 words are very powerful for destroying all of the sins and dirt in this age of Kali. И в Кали Сантаране Упанишаде говорится, что эти 16 имен обладают огромным могуществом, способным уничтожать грязь и грехи эпохи Кали. Nata paratayo peya. You won't see any better method. Sarva Vedeshu Drishite in all of the Vedas. И во всех ведах не найти лучшего метода. And Krishna says, Vedascha saveraham eva vedyo, that I am the goal of the Vedas. И Кришна говорит, «Ведайша сара рахам ведьо», «Я цель всех, познание всех вед». In Bhagavatam it says, Aho bhata swapacho togariyan, that a person who chants the holy name, it's understood that taposte paste brahmanochur namagrananti yete, that he has performed all of the sacrifices in the Vedas and taken bath in all the holy places. Если кто-то повторяет святое имя, то следует понимать, что он
изучил все Веды и совершил омовение во всех святых местах. So that's the culmination, the highest point of religion and yoga and knowledge is to chant the holy name. Так что наивысший уровень религии, йоги и познания — это повторять святое имя. So one time Advaita Acharya, he asked Lord Chaitanya, what is the most important of all of the processes of devotion? Адвайта Ачарья как-то спросил Господа Чайтанью, какой самый важный из всех процессов преданного служения. Bhakti sadan shreshta shunite khoila man. And Mahaprabhu answered, Prabhu Ubadesha Kaila Nama Sankirtan. He instructed that the highest thing is the holy name. И Господь Чайтанья ответил, что нет ничего выше, что самый возвышенный метод — это повторение святого имени. Now, we'll be giving some points from the Hari Bhakti Vilas about chanting. Мы будем зачитывать некоторые вещи из Хари Бхакти Виласы о повторении джапы. It's also mentioned in the purports of Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada mentions that the most important instruction of the spiritual master to the disciple is to chant a fixed number of rounds. В комментарии к Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада говорит, что самое главное наставление учителя ученику — это повторять определенное число кругов. So he said it's the most important of all of the regulative principles. Он говорит там, что это самый важный из всех регулирующих принципов. One time a devotee at Bhaktivedanta Manor in 1973, he was listening to Prabhupada give a lecture. Однажды в 1973 году один преданный слушал лекцию Шрилы Прабхупады. And during the lecture, Prabhupada said that all of the devotional services are equal. И в лекции Шрила Прабхупада сказал, что все разновидности преданного служения равны между собой. They're all spiritual. Все они духовны. So at the end, the devotee asked, Prabhupada, if all of the services are spiritual, then why is there so much stress on the chanting? Why do we have to chant 16 rounds? И один преданный спросил, если все виды служения духовны, то почему столько внимания уделяется повторению святых имен? Почему мы должны повторять 16 кругов? So Prabhupada said, well, Lord Chaitanya said it's the most important of all of the processes. Шрила Прабхупада сказал, что Господь Чайтанья назвал это самым главным из всех методов. And the acharyas have directed us in this way. И ачарья тоже давали нам эти наставления. The holy name is very powerful for purifying us. И говорили, что святое имя обладает очень большой силой для того, чтобы очистить нас. And then the devotee said the same thing. But Prabhupada, if the other services are also spiritual, then why can't we just do all the different services? Why do we have to chant? Но преданный снова спросил, но Шрила Прабхупада, но если другие виды служения тоже духовные, то почему мы не можем просто заниматься каким-то служением? Зачем нам повторять святое имя? So then Prabhupada looked at the boy and he said, because the Supreme Personality of Godhead wants you to chant the holy name. Тогда Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, потому что Верховная Личность Бога хочет, чтобы ты повторял святые имена. And the devotee answered. Then Prabhupada looked at him. Тогда Шрила Прабхупада посмотрел на него. And he became very compassionate. И почувствовал сострадание к нему. And he said, I give you a special blessing. Он сказал, я даю тебе особое благословение. You can eat and sleep all day as long as you chant your 16 rounds. Ты можешь целый день только есть и спать, если ты будешь только повторять 16 кругов. All the devotees were surprised. Все преданные были поражены. Because Prabhupada knew that if the boy did all this service, that if he didn't chant, he would go away in a matter of months. Шрила Прабхупада знал, что
Даже если этот парень будет заниматься самым разнообразным служением, если он не будет повторять своих кругов, то через каких-нибудь несколько месяцев он уйдет. But if he at least chanted his rounds every day, then sooner or later he would kind of, become enlivened and he would do service. Но если он stay there, and then he would remain devotee. Но если он, по крайней мере, будет повторять свои круги, 16 кругов, то он в конце концов почувствует вдохновение и, во всяком случае, останется преданным. So, the holy name is the most important thing that we do. Так что Святое Имя — это самое важное, что мы делаем, повторение Святого Имени — это самое важное, что мы делаем. Once, when I was preaching in a festival, what is it called, a Body, Mind and Spirits, a New Age festival, we were teaching people how to chant japa. Однажды я проповедовал на фестивале, который устраивали последователи этого движения New Age, новая эпоха, или как это по-русски назвать. И мы учили, который назывался «Тело, дух и тело, ум и дух». И мы учили людей повторять джапу. So one lady, she came and I gave her the beads and I was chanting Hare Krishna with her. Подошла одна женщина, я дал ей четки, и мы вместе повторяли Харе Кришна, Харе Кришна. And then about halfway through the round, she stopped. И где-то на половине круга она остановилась. And I said, "Are you all right?" И я спросил, с вами все в порядке? Because sometimes people they don't breathe properly and they get dizzy. So I was thinking maybe she. Потому что иногда люди не дышат как следует, и у них начинает кружиться голова, поэтому я. So she said, "No, I'm all right." Она сказала, нет, у меня все в порядке. She says, "But I just have to tell you why I came here and, why I'm here." Она сказала, но я просто хочу сказать, почему я сюда пришла. Я сказал, скажите, пожалуйста. And so she began to tell me, I was in Battersea Park last year, and I was just walking through the park. I was just leaving the park. What park? Battersea Park. Battersea. Она сказала, в прошлом году я была в парке Баттерси, и я шла по тропинке. And as I was leaving the park, suddenly I saw all of you people chanting this mantra. Когда я выходила из парка, я увидела, как вы все повторяли мантру. You were pulling this big cart, and there was thousands of you people. Cymbals and drums. Вы тянули огромную колесницу, и вас там были тысячи. Вы были с барабанами и с ручными тарелками. And I just stood there watching the whole thing, and suddenly in a moment I was surrounded, enveloped by all of you devotees all chanting. Я просто стояла, смотрела, и неожиданно вы все просто окружили меня. In other words, we were having a Rath Yatra festival. То есть мы проводили фестиваль Радха-ятры. And she was surrounded with all these devotees that had been just chanting, for 4 hours. И она sweating and jumping and, И она неожиданно оказалась окруженной толпой преданных, которые уже 4 часа пели мантру, они уже все потели, прыгали. And she said, I never experienced anything like that in my life. It was so amazing. Она сказала, я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Это было что-то потрясающее. She said, my heart was filled with this very wonderful, warm feeling. И она сказала, мое сердце переполнило удивительное теплое чувство. And suddenly, I just burst into tears, and tears started rolling down my cheeks. И неожиданно у меня из глаз потекли слезы по щекам. It was such a wonderful feeling. Я испытывал такое удивительное ощущение. I've never experienced anything like it. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного. So I just had to come here and to find out what is this mantra that you people chant. И поэтому я должна была прийти и разобраться, что это за такая мантра, которую вы повторяете. So as this lady was telling me the story, all the other devotees in the booth who were talking to other people, they all stopped. И когда эта женщина рассказывала свою историю, все другие преданные, которые там стояли и проповедовали другим людям, они все вдруг перестали проповедовать и потянулись, стали слушать, что она говорит.
Because it was quite amazing to hear this. Потому что это довольно особенная история, необычная история. So, now, to chant the holy name, there are no hard and fast rules. Nam nama kari bahuna, bahuda nija sarva shaktis, tatrarpita niyamata smarane na kala. Для того, чтобы повторять святые имена, нет каких-то строго установленных правил. One can chant any time, any place, however one wants. Можно повторять в любом месте, в любое время, как человек хочет. The mantra is not a regular mantra that has certain rules to it. Потому что махамантра — это не обычная мантра, с повторением которой связаны какие-то правила. But in the Pancharatric scriptures there are different rules for chanting Diksha mantras. Но в панчаратриках есть разные правила для повторения дикша мантр. Like the Gayatri mantra or the Gopal mantra. Как, например, Гайатри мантра или Гопал мантра. So, no, so the holy name is not subject to any of these regulations. Но святое имя не связано никакими из этих предписаний. But at the same time, Sanatana Goswami says that these rules are meant to help increase our concentration. Но в то же время Санатана Госвами говорит, что эти правила предназначены для того, чтобы усилить нашу сосредоточенность. So we can also follow these rules to help us to concentrate. Поэтому мы можем тоже следовать этим правилам, чтобы нам легче было сосредоточиться. And so he gives a list of the rules on about how to chant japa. И здесь Санатана Госвами приводит разные правила, как повторять джапу. So that we can avoid offenses. Чтобы мы избегали оскорблений. The main offense is inattention. Самое главное оскорбление — это невнимательность. So we're going to talk a lot about how to increase our attention. Поэтому мы будем много говорить о том, как усилить свое внимание. The first thing is that one should always count the japa, count the rounds. Самое главное — это то, что мы должны считать мантры, которые мы повторяем в джапе. One should use japa beads. Должны использовать четки для джапы. One can also chant on the fingers if necessary. Если необходимо, можно тоже повторять на пальцах. And the beads can be made out of different things, like gold, silver, lotus seeds. Четки можно делать из разных материалов, таких как золото, лотосные зерна. Or chorny chleb rolled up. No, it mentions coral, also jewels. Упоминается также коралл, драгоценные камни, рудракша, or pearls. Жемчужины, They all give some different benefit for different people. И все эти разные материалы приносят разные блага. Also conch, you can use conch. Можно использовать также раковины. But tulsi gives the highest benefit to all different kinds of people. Но туласи дает самое высшее благо всем разновидностям людей. Therefore, tulsi beads are the best. Поэтому самые лучшие четки — это четки из туласи. And as long as someone's following the four regulative principles, they can chant on tulsi beads. И если человек следует 4 регулирующим принципам, он может повторять на четках из туласи. Then there's different ways to hold the beads. Затем есть четки можно держать по-разному. Well, there's one way that we hold the beads. Конечно, мы держим. Гаудия Вайшнава держит вполне определенным способом, держит четко вполне определенным способом. And that is that we use these two fingers. Мы используем эти два пальца. The middle section of each. На средней фаланге этого пальца, среднего пальца, и используя последнюю фалангу большого пальца. Because the different fingers have different energies. Потому что у разных пальцев разная энергия или разные качества. Like this, the thumb is for giving liberation. Например, quality of liberation. Большой палец связан с качеством освобождения, дает освобождение. So if someone goes like this,
means get liberated, man. Если кто-то показывает вам большим пальцем вверх, это означает освобождайся. Actually, if you see Bharatanatyam dancers, they have these mudras and they go like this, and in dancing it means a great personality. Если в танце, в Бхаратанатье есть разные жесты, и этот жест означает большую возвышенную личность, какую-то великую личность. And this is for cursing. Этот палец для того, чтобы проклинать. That's why your babushka used to tell you, don't point this finger at anyone. Поэтому бабушка вам говорила, не показывай пальцем ни на кого. This finger is for dharma. Этот палец предназначен для дхармы. So if someone points this finger at you, it means be religious. Если кто-то показывает на вас этим пальцем, это означает будь религиозен. This is also the Anakush mudra. Также это мудра Анкуша. For doing some rituals. Для некоторых ритуалов. Once someone from a bus in London, he flashed this Anakush mudra to me. Однажды один карми в Лондоне за рулем в автобусе показал мне эту мудру Анкуша. Then this finger is for peace, shanti. Эта мудра предназначена для мира, шанти. And this finger is for siddhi, for perfection. А эта мудра предназначена для сидhi или совершенства. So Gaudiya Vaishnavas use these two fingers. Так что Гаудия Вайшнава использует эти два пальца. And we're not supposed to touch the beads with the left hand or with the forefinger. И мы не должны прикасаться к четкам левой рукой или указательным пальцем. And Sanatana Goswami says that we should keep the beads covered when chanting, otherwise the Bhuta, Rakshasas and Gandharvas will steal away the effect of our chanting. И Санатана Госвами говорит, что когда мы повторяем мантру, мы должны четкие накрывать, то есть четки должны быть в мешочке, скрыты мешочки, чтобы иначе бхуты, ракшасы и гандхарвы украдут результат повторения мантры. My understanding is that he's saying this just to get us to keep the beads nicely in the bag. Насколько я понимаю, он это говорит, чтобы мы четки хорошо хранили в мешочке. Because the holy name is not subject to any demigod or any ghost. Потому что святое имя не подчиняется. It's a transcendental effect that's way beyond the power of some conditioned soul to steal away. Потому что святое имя не подчиняется никакому полубогу или какому-то обычному живому существу. Оно трансцендентно, и ни одна обусловленная душа не может украсть его эффект, результат. Sometimes the Goswamis, they mention things like this too. Иногда Госвами упоминают такие вещи. Like in Bhakti Rasamrita Sindhu, there are some quotes that Rupa Goswami refers to, saying that if you perform this particular item of bhakti, then you'll go to the heavenly planet, you'll go to Indraloka, or you'll get the same benefit as 10,000 Ashwamedha Yagyas or something like that. Иногда в Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами говорит, что если ты сделаешь этот элемент преданного служения, то ты пойдешь на райские планеты или на Индралоку, или получишь результат 10 миллионов Ашвамедха Яги. It's to try to inspire less intelligent people. Это предназначено для того, чтобы вдохновить менее разумных людей. So I think this is a similar type of. Я думаю, что это подобное наставление. But that's just my opinion. So Но это только мое мнение, так что you don't have to accept that. вы можете этого не принимать. Then there's three kinds of japa. Есть три типа джапы. One is called vachika. That's when you can, when you're chanting loud, like Hare Krishna, Hare Krishna. Один тип называется вачика, когда вы повторяете вслух. And then there's upamsu, when you're whispering Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Затем есть упамса, когда вы повторяете шепотом. And then there's manasik, when you're chanting in your mind. Затем есть манасика, когда вы повторяете джапу в уме. So Prabhupada mentions that
As long as, while we're still not on the spontaneous platform, we should chant loud enough. We should still continue to follow the regulative principles. Шрила Прабхупада упоминает, что до тех пор, пока мы не достигли освобождения, мы должны следовать регулирующим принципам. The main principle is to chant japa. И главный принцип это повторять джапу. That should be done loud enough so one can hear himself. И джапу надо повторять достаточно громко, чтобы было слышно самому. Now the other Diksha mantras can be chanted in the mind, but the Hare Krishna mantra, during japa, it should be chanted at least at upamsu, so you can hear it. Дикша мантры можно повторять в уме, но Харе Кришна мантру во время джапы следует повторять хотя бы как в форме упанса, чтобы самому было слышно. I mean, we can always chant Hare Krishna in our mind, but that shouldn't constitute our japa. Мы всегда можем повторять Харе Кришна мантру в уме, но это не должно, наша джапа не должна состоять из такого повторения. Okay. Then he mentions cleanliness, that our hands should be clean. Затем Санатана Госвами упоминает чистоту, наши руки должны быть чистыми. We should have cleaned our mouth, our teeth in the morning. Наш рот или зубы должны быть чистыми, мы должны утром почистить зубы. And he says that if one doesn't take an early morning bath, then all of one's activities like japa and homa, they become impossible to execute properly. И он говорит, что если мы не совершили утром омовение, то все наши действия, такие как джапа или хома, будет невозможно выполнить надлежащим образом. And then he says about the dress. Затем он говорит об одежде. He says that we should have clean cloth on, like a dhoti. Он говорит, что у нас должна быть чистая одежда, например, доти. And we should not be wearing shoes. Мы не должны быть обуты. And our clothes shouldn't be oil stained or ripped or. И на нашей одежде не должно быть жирных пятен или она не должна быть разодранной. It's just like if we're doing a arti. To chant japa is considered in that same way. Повторение джапы это все равно, что проведение арати. That we should wear two pieces of cloth, one on the top and one on the bottom. И мы должны быть одеты в две одежды, то есть у нас должна быть одета и верхняя, и нижняя часть тела. And he says that one should have tilak and the shika should be tied. Где он говорит, что у нас должна быть тилака, шика должна быть завязанной. One should not wear anything on the head. Не надо, то есть голова не должна быть покрытой. Like cloth or turban or some hat. Не должно быть никакой ткани или тюрбана или шапки. One should chant with the legs crossed and covered. Джапу со скрещенными ногами и покрытыми ногами. And he should sit on the asana and face east. Надо сидеть на асане лицом на восток. And he shouldn't lie down when he chants japa. И повторяя джапу не следует лежать. That's called Mahavishnu japa. Это называется Махавишну джапа. I saw someone doing Mahavishnu japa up in the ashram last night. Вчера вечером я видел, как кто-то там. No, 2 nights ago. Позавчера вечером я видел, как кто-то повторял Махавишну джапу. There's also vampire japa. Есть еще вампирская джапа. That's when a new bhakta comes, he has a chadar over his head. Когда молодой бхакта ходит с головой замотанной в чадар. Need a chadar. Надо чадар для этого. Something like that. Что-то такого, в таком духе. I will imitate. Я попробую симитировать. Practical demonstration. Практическая демонстрация.
Then there's dive bomber japa. Затем есть джапа, пикирующий бомбардировщик. Bombera. Person standing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Then there's radar japa. Затем есть радарная джапа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, I can't remember. There's a lot of Jibber jabber. Jibber japa. Jibber japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Oh, как дела? Хорошо. Что происходит? Are you going to buy me that ticket to Samara? Ты купишь этот билет? On Wednesday? Купите на среду этот билет в Самару? Yeah, don't worry, I have the ticket. Да, есть. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. What airline is it on? А когда он вылетает? Oh, Aeroflot. Oh, that's right. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna. Do they have a non-smoking section? А там есть салон для некурящих? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. That's Jibber Japa. Okay. So there's all different kinds of bogus japa that we should avoid. Есть разные такие не настоящие джапы, неправильные джапы, которых следует избегать. Now, Sanatana Goswami describes the place. Затем Санатана Госвами описывает место. He says you should not chant in a crematorium. Он говорит, не надо повторять джапу на кладбище. Or you should not chant in a car. И также не надо повторять в машине. Or on the open road. Или на открытой дороге. Or on a bed. Или на кровати. Because naturally you want to sleep. Потому что на кровати, естественно, захочется спать. If you're on the спать. open road, then there's a lot of distractions. На кровати, естественно, захочется спать, а на открытой дороге будет много вещей, которые отвлекают внимание. If you're in some public place, you know, everyone will be looking at you. Если вы где-то в публичном месте, все будут на вас смотреть. No one will understand what you're doing. Никто не будет понимать, что вы делаете. You know, they just see some person standing around, you know, mumbling something to himself, moving his lips. Они видят, как человек какой-то стоит и что-то бормочет себе, губами двигает. It looks very strange. Кажется, для людей это выглядит очень странно. One time I was in a Sankirtan van and I was trying to chant my rounds. Однажды я был в автобусе Санкиртан, и я пытался повторять свои круги. And I was very tired, so я был очень устал. Dive bombing. Очень устал, и я читал эту джапу, пикирующий бомбардировщик. So I thought, oh, I'll go shopping. Я подумал, get some boga and come back. Надо пойти в магазин, купить богу, и потом я вернусь. So I left the van. Я ушел из автобуса. In about 10 or 15 minutes. Вернулся где-то минут через 10-15. Some policemen around the car. И возле машины стояли полицейские. And they had been talking to one lady who. Они разговаривали с какой-то женщиной. So when I came up to the van, the police came up to me. Когда я пришел вернулся к автобусу, ко мне подошли полицейские. They said, "Have you seen any strange-looking people around here?" Они сказали, ты тут видел каких-то странных людей? And I said, "No." Strange people. Нет. I said, "Why?" А почему вы спрашиваете? And the man said,
Well, one lady, she reported that there was some strange person in this vehicle. И они сказали, ну вот одна женщина сообщила, что в этой машине был какой-то очень странный человек. And I said, really? Действительно? In this vehicle? Действительно, в этой машине странный человек был? And I said, yeah. Они сказали, да. I said, what kind of strange person? Я спросил, а в чем была его странность? And then the policeman said, well, the lady said that the person looked like he was having an epileptic fit. Эта женщина, не сказали, ну, женщина сообщила, что, похоже, у этого человека был эпилептический припадок. So we wanted to make sure we were going to call the ambulance. Maybe the person's wandering around here somewhere. Maybe he's having a fit somewhere. Мы хотели вызвать скорую помощь. Может, он где-то ходит здесь вокруг, у него припадок. And then I sat in the van, I started chanting again, then I realized that she was talking about me. Потом я сел в автобус, начал повторять джапу и вдруг понял, что она имела в виду меня. And another time in England, devotees were coming back from a late preaching program. 6 devotees, and they were taking the underground, the metro. А как-то раз в Англии преданные возвращались с проповеднической программы очень поздно вечером. 6 преданных ехали на метро. And they were also tired, so they were also dive bombing. Они были очень очень устали, поэтому они тоже пикировали, там бомбардировали. And it was late at night. Было уже поздная ночь. Their dive bombing was being done in a kind of orchestrated, succession, where one, like they were all sitting next to each other. Их эта бомбардировка их производилась очень таким упорядоченным образом. Они сидели все в ряд. One devotee would go down, and then the next one, and then the next one, and the next one, like that. And then they would get up, and then we go like this, and go down, and then again. Один засыпал, потом второй, потом третий, потом и так обратно потом. So there was one black lady sitting across. She was the only other person in the car. And she was sitting across from the devotees, and she was watching all of this. И там в вагоне ехала только еще одна негритянка. Она сидела как раз напротив и наблюдала за этим. And her eyes started getting really big, Her mouth. And she started thinking the devotees were haunted by ghosts. So she thought they were haunted by ghosts. Она подумала, что на них какое-то привидение напало. So as soon as the car stopped at the station, the lady screamed, "Ah!" And she ran out of the car. И когда вагон остановился на станции, эта женщина закричала и пулей вылетела из вагона. It's like out of a movie or something, Cock film. Ей показалось, что это какой-то фильм ужасов или что-то. Therefore, Sanatana Goswami says, don't chant in a public place. Поэтому Санатана Госвами говорит, не повторяйте джапу в публичных местах. Then he says that the best time is to chant early in the morning. Затем он говорит, что лучше всего повторять джапу рано утром. And one should always chant one fixed number of rounds. И тоже надо повторять свое строго определенное количество кругов. Prabhupada says that if someone doesn't chant his rounds if he can't finish his rounds, he's in a diseased condition of life. Шрила Прабхупада говорит, что если человек не дочитывает свои круги, то он находится в болезненном состоянии. But if one's very busy for other Krishna conscious activities and he can't finish his rounds that day, he should make it up the next day. Но если человек полностью погружен в какую-то другую деятельность в сознании Кришны и не успевает дочитать круги в этот день, он должен дочитать их на следующий день. Okay.
parking, and there was this black man who was. I remember tell that story. Okay. Well, that also has to do with the chanting in public. Есть еще одна история о повторении джапы на людях. We were in where were we? Memphis, Tennessee, I think. Мы были в We were working Мемфисе. at airports. Мы были в Мемфисе, в штате Теннесси. Мы распространяли книги в аэропортах. And we were staying in a campground. We were in a autobus. Мы ночевали в как это называется, в кемпинге, в машине, в автобусе. And there was an old black man who was the proprietor of the campground. И этот кемпинг принадлежал одному старому негру. And we used to chant our japa walking around in the park. И мы повторяли джапу, ходя вокруг стоянки. We'd walk here and walk there, chanting. Ходили туда-сюда, повторяли джапу. And so after about 4 or 5 days, the old black guy came to our van. Где-то дня через 4, через 5 этот старый мужик пришел к нам к автобусу. В автобус. He was from the south, Он so был, he spoke with a very heavy accent. он был с юга, он говорил с таким очень тяжелым акцентом. He said, "Now I don't mind you boys chanting. No, he said, I don't mind you boys walking around here with your wearing them funny sheets." Говорит, знаете, ребята, меня не волнует, что вы ходите здесь в этих смешных простынях. Ладно уже, пускай. And I don't mind that you got your head all chopped up like that. Я не против, что у вас все волосы выпали и что у вас на голове не волоска. But you gotta stop sprinkling them herbs all over my campground. I can't. Но вы have that должны now. перестать разбрасывать всю эту травку по моему кемпингу. Этого я не потерплю. Семена рассыпать по кемпингу. I could tell stories for the whole night like this. Конечно, можно истории целый вечер рассказывать. Okay. So, now the meaning of the mantra. Теперь, что касается значения мантры. Now, Sanatana Goswami, he gives. We know that there's a general meaning. You know, hara means to steal. Hara comes from harati, which means to steal. Мы знаем общее значение. Хара происходит от слова харати, что означает пленять. It means to steal away our sin, to steal away our ignorance. Или красть, означает красть ваши грехи, невежество. Also to steal away our mind, to attract our mind. Также красть наши умы, привлекать And наши умы. hara means also Radharani, who steals away the mind of Krishna. И хара означает также Шримати Радарани, которая крадет ум Кришны. And Prabhupada said it means the energy of the Lord. That means Radharani. И Шрила Прабхупада говорит, что это означает энергия Господа, то есть Шримати Радарани. And Krishna, we know it means the all-attractive one. Мы знаем, что Кришна означает всепривлекающий. But Sanatana Goswami mentions that Krish, like Krishi Goraksha, it means the earth. Санатана Госвами упоминает, что Криш означает земля, как в этом стихе Криши Горакша. And so therefore it means like the shelter. Поэтому это означает убежище. And na comes from nivriti, which means bliss, spiritual bliss. Она происходит от слова ниврити, что означает духовное блаженство. So one should take shelter of the holy name and get full bliss. Поэтому надо принять убежище у святого имени и таким образом достичь совершенного блаженства. And Rama means the source of pleasure. Рама означает источник наслаждения. Ramante yogino anante. Because the yogis get unlimited bliss from chanting Rama.
Йоги черпают безграничное блаженство в повторении имени Рама. And Rama also refers to Krishna, who is enjoying beautiful pastimes with Srimati Radharani. И Рама также является именем Кришны, который наслаждается прекрасными играми с Шримати Радharani. Because Rama means to enjoy. Потому что Рама означает to have pleasure. наслаждаться. So it also means the source of pleasure. Также это означает источник радости. Oh yeah, Krishna means the Supreme Personality of the Param Brahma, the Supreme Lord with the blissful form. That's what it means. Кришна означает на самом деле Парам Браман, Верховный Господь с исполненным блаженством формой. This word Krish or Krishi comes from Bhu, which means the shelter of all existence. Слово Криш или Криши исходит от слова Бху, что означает убежище всего сущего. Она означает ниврити, верховное блаженство. So Krishna is the supreme shelter, the Para-Brahman, who has a form of eternal bliss. Так что Кришна — это верховный Господь, убежище всего сущего, Пара-Браман, форма которого исполнена всего блаженства. Now he describes further detail. Но далее Санатан Госвами описывает это более подробно. He gives a specific connotation for each word. Он указывает конкретный смысл, с которым связано каждое слово мантры. And he says, Hare, the first Hare means... Пожалуйста, отвлеки мой ум от этого мира. And Krishna means, oh Krishna, please attract my mind away from this world. Кришна означает, о Кришна, пожалуйста, отвлеки мой ум от этого мира. And then Hare, again, the second one means, oh Radharani, please attract my heart by your sweetness. И второй Харе означает, о Шримати Радharani, пожалуйста, charm my heart by your sweetness. Пожалуйста, очаруй мое сердце своей красотой. And then Krishna, the second Krishna means, oh Krishna, please purify my mind by teaching me how to worship you through your pure devotee. И второй Кришна означает, о Кришна, пожалуйста, очисть мой ум, дав мне знание о том, как поклоняться тебе через твоего чистого преданного. So these have to do with sambandha gyan, or attracting. We're asking Krishna to attract us. Так что эти имена относятся к самбанда гьяни. Мы просим Кришну привлечь нас. Like Madan Mohan is the deity of sambandha. Божество самбанды — это Мадан Мохан. So then the second portion is Krishna, Krishna, Hari, Hari. So then the third Krishna means, oh Krishna, please give me steadiness to appreciate your name, quality and pastimes. И вторая часть — это Кришна, Кришна, Хари, Хари. Здесь Кришна означает, о Кришна, пожалуйста, дай мне постоянство в понимании преклонения перед твоими, понимании твоих качеств, имени и игр. Then Krishna, the next Krishna means, oh my Lord Krishna, please give me, may I develop a taste for serving you. И следующий Кришна означает, о Кришна, позволь мне, пожалуйста, развить вкус к повторению святых имен, к служению тебе. And then Hare means, please, may I become qualified for serving you. Затем Харе означает, о Радharani, о Шримати Радharani, сделай меня достойным служить тебе. And then the next Hare means, oh Radharani, Upadesh, please instruct me, how can I serve you? Следующее Харе означает, о Шримати Радharani, научи меня, как я могу тебе служить. So that second portion is particularly about serving. Так что эта вторая часть в основном относится к служению. And this is our abhideya.
И это наша абидея. So then this is considered the Govinda deity. Так что это считается обращением к божеству Говинды. And this is Prabhupada stressed that it means, "Oh my Lord, oh please let me serve you." И это значение подчеркивал Шрила Прабхупада. Он говорил, что Махамантра означает: «О мой Господи, мой Господь, позволь мне служить Тебе». Then the next second half, or the third part of the mantra, is praying for the Lord to reveal His intimate pastimes. И третья часть, или вторая половина мантры, это просьба к Господу о том, чтобы Он явил нам свои сокровенные игры. And since Rama means he who enjoys pleasure, therefore it refers to Krishna's pastimes with Radharani, who gives him the supreme pleasure. Поскольку Рама означает тот, кто наслаждается, здесь Рама означает, относится к Кришне, который наслаждается играми Шримати Радharani, приносящей ему удовольствие, наслаждение. So Hari means, "Oh Radharani, please let me hear of your confidential pastimes with your beloved." Так что Хари означает: «О Шримати Радharani, позволь мне слушать о твоих играх с твоим возлюбленным». And Rama means, "Oh Krishna," the same thing. И Рама означает: «О Кришна, позволь мне слушать о твоих играх с твоей возлюбленной». And then second Hari means, "Oh Radharani, please reveal to me your confidential pastimes." Следующая Хари означает: «О Шримати Радharani, пожалуйста, яви мне свои сокровенные игры с твоим возлюбленным». And Rama means, "Oh Krishna," the same thing. И Рама означает: «О Кришна, пожалуйста, яви мне свои игры с твоей возлюбленной». And then Rama, Rama, Hari, Hari. Now Rama means, "Oh my Lord, please, for remembering, please help me to remember your name, quality, forms, and pastime." И затем следующее. Рама означает: «О Кришна, позволь мне помнить твое имя, форму, качество и игры». And then the next Rama means, "Please make me qualified for serving you." И следующий Рама означает: «Пожалуйста, сделай меня достойным служить тебе». And Hari Hari means, "Oh Radharani, be pleased with me. Oh Radharani, be pleased with me." И Хари Хари означает: «О Радharani, будь довольна мной. О Радharani, будь довольна мной». So sometimes we can think of these meaning. Sometimes we can think of the general meaning of the portion of the mantra. Иногда мы можем думать о общем значении той или иной части Махамантры. Because, while you're chanting japa, you can't think of all of those things. It's Потому что, too much. когда повторяешь джапу, невозможно думать о всем том, о чем мы говорили. Это слишком But when you say много. Hare Krishna, it means attract me. Но когда мы говорим Харе Кришна, это означает: пожалуйста, привлеки меня, привлеки меня. Krishna, Krishna, Hare, it means let me serve you. Когда мы говорим Кришна, Кришна, Харе Харе, это означает: позволь мне служить тебе. And then Вам. Hare Rama, Rama Rama, Hare means let me enter into your pastime. И Харе Рама, Рам, Рама, Харе Харе Reveal to me your pastime. означает: пожалуйста, явите мне свои игры. So that's considered a bit more advanced. Это считается немного более высоким уровнем. Это уровень прайоджаны. So now some more practical things about concentration. Теперь некоторые другие практические вещи о сосредоточении And then we'll chant ума. one round. И после этого мы повторим один круг. Okay. There are different things that devotees have mentioned which are helpful for chanting. Есть преданные упоминают разные вещи, которые помогают повторять святые имена. And maybe you can think of things also. Можете тоже постараться вспомнить разные вещи, приемы, которые помогают. One thing is that my godbrother told me that Prabhupada, he used to chant in this way. Мой духовный брат сказал мне, что Шрила Прабхупада повторял святые имена таким образом.
And I've seen Prabhupada chant on the videos. You can notice his hand doing this. Когда я смотрел, как когда я видел видеозапись, как Шрила Прабхупада повторяет мантру, то можно видеть, что он так повторяет именно так. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I started doing that some years ago, and I found it was very helpful to increase my concentration. Несколько лет назад я начал так делать, и это помогло мне увеличить сосредоточенность. То есть мы на первой половине мантры мы крутим бусин, а на второй держим неподвижно. Можете попробовать таким образом делать. Satsrup Maharaj mentions in his book that sometimes what he does is he squeezes the beads very hard. В своей книге Сатсруп Махарадж пишет, что иногда он сжимает бусины очень сильно. And that helps to draw the mind back. Это помогает вернуть ум к мантре. And Tamal Krishna Maharaj chants like this. Тамал Кришна Махарадж повторяет вот так. He brings his thumb in between the beads. Он большим пальцем, большой палец засовывает между бусин. Yeah, like this. Instead of holding the beads, he's actually squeezing like the string. Он не только держит бусину, он как бы сжимает саму нить. You can try that. Можете попробовать таким образом. Let's see what else. I mean, devotees sometimes they chant like they're singing a song. Иногда преданные повторяют на какую-то мелодию. Different kinds of melodies and повторяют на разные мелодии. That's good. That can help you also. Это тоже может помогать. There's a kind of algorithmic stress that you may also try. Можно попробовать тоже такой алгоритмическое, есть такой алгоритм сменного ударения. Я иногда так тоже делал. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Like this. Таким образом. It's very difficult to do. Это сделать очень трудно. And it's very mechanical. Это очень такой механичный способ. But it really works to help for concentration. Но он очень сильно помогает сосредоточиться. You can try that maybe for the first 16 beads or maybe the first 32 beads. Можно go back to regular chanting. Можно так повторять первые 16 или 16 бусин или 32 бусин, но потом можно вернуться к обычному повторению. Sometimes devotees they look at pictures. Иногда преданные, повторяя мантру, смотрят на изображение. You get your favorite picture, you put it on the table. Можете достать ваше любимое изображение и положить себе на стол. Or you can just feel the beads when you can just feel the texture of each bead. Или можно ощупывать бусины, пытаясь ощутить их строение, их поверхность. Sometimes it's good to chant with some tape, maybe japa, Prabhupada japa tape, or maybe sounds of Vrindavan tape. Иногда помогает лучше повторять джапу, какая-то запись джапы Шрилы Прабхупады или звуков Вриндаваны. Harike Swami once said that you should chant with your heart as well as your mouth. И однажды Харикеша Свами сказал, что вы должны повторять не только ртом, но и сердцем. So that means that kind of calling after Krishna. Это означает взывать к Кришне.
or like leaning on it. A kind of, calling out. And there's different types of things. Есть разные вещи. Maybe some of you know some different techniques you'd like to also mention to help Может быть, кто-то знает еще какие-то разные какие-то приемы, хотел бы поделиться со всеми, кто здесь на этом семинаре есть. Another thing is that you know that Radha and Krishna are present, right? Because Prabhupada said Krishna is dancing on your tongue when you chant. Еще можно помнить, что при повторении присутствуют сами Шри Рада и Кришна, потому что Шрила Прабхупада говорит, что Кришна танцует на языке. So it means he's personally present. Это означает, что он присутствует лично. So what I used to do sometimes, I used to feel Krishna's presence. Иногда я пытался ощутить присутствие Кришны. And think that he's very pleased with the sound of. He could hear the sound of my chanting, and then he's very happy to hear the sound. И я представлял себе, что он слышит мое повторение, и он очень рад слышать эти звуки. Of course, at the same time, we should not try to impose any kind of artificial thing on the mind. Конечно, but occasionally, if you find that your mind's drifting along, it's flying all around the universe. Sometimes it's good just to. You can do different things to bring it back. Конечно, мы должны остерегаться всяких искусственных таких представлений. Мы не должны что-то искусственно навязывать уму, но в то же время, если мы замечаем, что наш ум блуждает по всей Вселенной, то полезно время от времени прибегнуть к каким-то таким приемам. It's also recommended that if you're inattentive, you should chant louder. Также иногда говорится, что если мы невнимательны, замечаем, что мы повторяем невнимательно, то мы можем повторять громче. And once I was having a seminar in Riga, and one devotee told me that he tried so many different things, but he couldn't get himself to concentrate. И однажды я проводил этот семинар в Риге, один преданный сказал, что он пробовал все самые разные вещи, но так и никак не мог сосредоточиться. And so, after trying so many things, he finally just threw himself down in front of the deity of Prabhupada. He started begging and crying and praying to Prabhupada. И тогда, в конце концов, когда все его попытки потерпели неудачу, он упал на землю перед Шрилой Прабхупадой, перед Мурти Шрилы Прабхупады и начал молиться к нему со слезами. And his friends saw him do that. И его friends, or friend, one friend, и один его друг увидел, как он молится Шриле Прабхупаде. And in the seminar, he said, he actually stood up. He said, "Yes, I remember when you did that." И на этом семинаре он встал и сказал: "Да, я помню, как ты это делал." And he said, "From that time onwards, I also noticed that your japa increased, you improved greatly." И он сказал, что я заметил, что после этого ты начал повторять джапу намного лучше. Okay, so now what we can do is just try one round. Теперь мы можем просто попробовать прочитать один круг. We can open these windows. Окна может открыть, чтобы воздуха было больше. Maybe that's why it's getting a little heavy atmosphere. Everybody stand up for a moment. Пожалуйста, все на одну минуту встаньте. Put your hands in the air. Поднимите руки вверх. And say Haribol. Скажите Haribol. Okay, good. You can sit down again. So you can try any of these different things to help. Можете попробовать эти разные приемы, которые мы перечисляли. I've always found that after talking about the holy name for a while, that and sitting all together, we can chant one round. It'll be very good. Я по своему опыту знаю, что когда мы поговорим о святом имени,
После того, как мы поговорим о святом имени, если мы будем повторять все вместе, то, как правило, это получается мантра, повторение получается очень хорошим. So try to use all of your energy now to concentrate on this one round. Сейчас постарайтесь изо всех сил, используйте всю свою энергию, чтобы сосредоточенно повторять этот круг. To hear the sound. Concentrate, yeah, of course. Да, конечно. Да, конечно. Конечно. Okay, ready? Готовы? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Everybody finished? Все закончили. Все дочитали. Yeah, okay, good. So, how was your round? Как получился этот круг? As usual. No improvement? Как обычно, никакого улучшения? In the morning it goes better. Yeah? Early in the morning it... Yeah, that's true. Да, это правда. For how long? For how long? For a few days? For a few years?
He said he chanted the best round he's chanted for a few years. Мне Тамаш сказал, что он просчитал лучший круг за последние несколько лет. Anyone else? What did it say? Кто-нибудь еще что-то может сказать? Матушка. Скажите, пожалуйста. A good round. Anyone else? Кто-нибудь? Yes, what do you like to say? You remember chanting japa with your spiritual master 5 years ago. It reminded you. Говорит, It brought you back into the same mood. Что вспомнила, как несколько лет назад 5 лет назад повторяла джапу с своим духовным учителем. Тоже было такой же, как это сказать, intense mood. Такое же сильное ощущение, как сейчас. Anyone else? Кто-нибудь еще может что-то хочет сказать? Can I ask a question? Yeah. If we all the time notice that the mind is going away and we have to draw it back, does it mean that this chanting is inattentive? No, if you're drawing it back, that means you're trying to, fight. Если вы, I mean, it's natural that the mind just. если вы In its возвращаете ум, conditioned state, it's natural that the mind doesn't want to hear this, doesn't want to concentrate. если вы возвращаете ум обратно к мантре, то это означает, что вы боретесь. В обусловленном состоянии ум, естественно, не хочет слушать этого, слушать мантру. But that's what it says in the Gita, that from wherever yato nischalati, manaschanchalamastheram, from wherever and whenever the mind begins to wander, one must draw it back. Но в Бхагавите поэтому и сказано, ято нишчалати, каждый раз, когда ум куда бы то ни было уходит, его надо возвращать обратно. So we're just following. Так что мы просто следуем. The fact that you're trying to bring it back, that's good. That means you're. Если вы попытаетесь его возвращать обратно, то это очень хорошо. If you're lucky to notice that it has drifted away. Yes. She thinks that the faster one chants, the more attentive it is. Is that right? Not necessarily. Не обязательно. But generally, yeah, it's not that we're racing, but when we concentrate very much, then naturally we will chant quickly. Но, как правило, like under 8 minutes. Так получается. Если мы хорошо стараемся сосредотачиваться, то, естественно, мы не гонимся никуда, но если мы будем хорошо сосредотачиваться, то, естественно, мантра будет читаться быстрее, чем за 8 минут. But if you notice that if you time your rounds and you see you're chanting like, 9 and 10 minute rounds, it means that your concentration is not very good. Если вы засекаете время и обнаруживаете, что вы повторяете круг 9 или 10 минут, то это означает, что вы повторяете не очень внимательно. Or that you're just a slow chanter. Или же, что вы просто повторяете, что вы человек, который повторяет мантру медленно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's like a 10-minute round. Это такой круг будет 10 минут занимать. But if you're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, and still it's taking 10 minutes, then that means maybe you're not moving your hand on the beads, or your mind's going off, and you're not moving on the beads. Но если вы повторяете с такой скоростью, все равно это занимает 10 минут, то это означает, что ум куда-то, что или просто не передвигаете счет бусины, или ум куда-то уходит, и вы забываете перебирать бусины. That's why it's good to have some kind of fingering, technique on the beads. Like the way Prabhupada does it, it really helps cut down that. Поэтому хорошо иметь какой-то, так сказать, пользоваться каким-то приемом перебирания бусин, как вот этот, который мы показывали, как Шрила Прабхупада делал. Did anybody try any of these different techniques? Кто-то пробовал какой-то из этих приемов? You mean at all or right now? At all. I mean now. Сейчас.
Когда сейчас Yeah. смотрю. Can you tell us which one and what it? He tried to finger as Prabhupada did, but then the mind gets diverted to this fingering because he's not practiced yet. You have to practice it. Yeah. Да, это надо сначала, это надо освоить. But once you, after about a week, you get used to it. Ну где-то за неделю к Or этому. even after one day, you know, for 2 hours if you do it. Где-то за неделю или даже за день можно к этому привыкнуть. А вы что попробовали? Какой прием Who попробовали? else tried a different? Кто еще пробовал какие-то приемы? What did you try? He tried 5 or 6 5 or 6 what? techniques. Really? Which one did you like the best? Какой вам больше всего понравился? To chant with a tune loudly and quickly. Okay. Yeah. А вы? Try to use this Srila Prabhupada's fingering technique. Вам нравится? It helps to concentrate. Okay. Someone else? Кто-нибудь еще пробовал какие-то приемы? What did you try? Что вы пробовали? Come on. Ну давайте, ну что вы? Давай. Huh? Shad Goswami ji. Just now you tried it. Сейчас, да? Say chas. Oh, yeah. Yeah, that's true. It stops the choking from falling down. Да, если так делать, то четки уже не выпадают. If you have a problem with that, it really helps. Да, если у вас проблема с этим, то это поможет. That technique. Этот прием. Avi? Да. Really? This algorithmic chanting helps. Really? And changing the melodies. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. It's not so. It takes practice to do that one. Это надо практиковать, чтобы освоить. He heard the seminar long ago, and for the year he's been trying doing this. Oh, really? You had the tape here, the one from Tula, when we did from Tula? Эту запись с Тулы, Tula которую... seminar? Вы здесь слышали эту запись, да? Giryadava had this tape, and he doesn't know where is it from. And Mike maybe West or someone else? Purnachandra Prabhu. Oh. In Beguvaya. In Bhagavad. Oh, right. In Bhagavad with us. Anyone else like to say something? Кто-нибудь еще что-нибудь, может, скажет? Which method did you like the best? Какой метод вам больше всего понравился? Which did you try? Что вы попробовали? Svetlana? She tried to stop the finger, the second half of the mantra as Srila Prabhupada did. Okay. So I hope this has been a little helpful. Я надеюсь, что это было полезным в какой-то степени. And I ask you to please bless me that I may improve my japa. Я прошу вас благословить меня, чтобы я улучшил свою джапу. You should all go like this. Все должны сделать вот так. Okay. Srila Prabhupada ki. Джай. Шрила Пурначандра Прабху ки. Джай. Hare Krishna Mahamantra ki. Nitai Gaura Pramanandi.